confession was made freely and voluntarily without any coercion. Inkundla ephakamileyo ePitoli igqibe lokuba ukuvuma kwabamangalelwa ababini ukuba nesandla ekubulaweni kuka-Senzo Meyiwa kungasetyenziswa njengobungqina kweli tyala. We really are appreciative of the step that we're taking. It's very significant. Liza kuthumela amanzi acocekileyo kweli ilizwe laseZimbabwe. I'm willing to be into that top 1 to 10. On those numbers, I must be there. Ubuyile kwakhona umdyarho wee-mbaleki city to city emva kokungabikho iminyaka elithoba. Sinamkele kwiindaba zethu ngokuhlwanje andaba indodwa andaba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla botani mzontsundu. Ingcali kwezomthetho umnumzana Zola Majavu ithi amagqwetha amele abamangalelwa azawufumana ubunzima emva kokuba ijaji echophele ityala lokubulawa kuka-Senzo Meyiwa ibhengeze ukuba abamangalelwa banika ubungqina kubaphandi ngaphandle kwesinyanzeliso. Igunya Abantu lezotshutshiso lisamkele sisindululo latsho lisithi oko kubonakalisa ubuqilima bobungqina benkundla kulo msinandozele wetyala. Abalelwa kwi-17 amangqina akhwele emkhumbini ngeliphikisa ingxelo yamagqwetha amele abamangalelwa. Owokuqala umuzika ukhulelwa Sibiya nowesibini uBongani Ntanzi yokuba babanjwa ngesixhanti ukuze bachophe bayichaze yonke into eyenzeka ngemini yokubulawa kukamfi uSenzo Meyiwa. They did not make statements. They did not make confessions. They were told to sign documents which were fully completed, and they were told sign here, sign there, initial here, initial there. That was the initial defense. The second defense is that they were assaulted, tortured. Kodwa namhlanje inkundla ifikelele kwisigqibo sokuba lulwimi etywaleni eyokuba bagxagxanyiswa ukuze bachaze abakubonileyo bangqine abakwaziyo. The confession made by accused number 1 was made freely and voluntarily without any coercion when accused number 1 was in his firm, sound and sober senses. 2, the confession made by accused number 2 in respect of the said confession being taken by Mrs. Ronje, the magistrate, the court rules that it was made freely and voluntarily without any coercion when accused number 2 was in his full and sober senses. Igunya Abantu lezotshutshiso eGauteng lithi liyasamkela isindululo senkundla. This is good for the state in helping us prove our case, so we are just one step forward. But anything can happen in court, and we are hoping that we will be able to prove our case beyond reasonable doubt. Ingcaphephe kwezomthetho umnumzana Zola Majavu ikholelwa ekubeni amagqwetha abamangalelwa kungoku nje azawunyuka umnqantsa kweli tyala. Now that has found to have been made in free and sober senses, it is going to be evidential material that the defense will find very difficult to distance themselves from, because it would be a detailed account. Ngomso kulindeleke ukuba inkundla ihle amahlongwane phezulu iinkcukacha zabamangalelwa abathi bazidiza emapoliseni emva koko liqhube ityala. Bavela enkundleni kaMantyi eThekwini KwaZulu-Natal abarhanelwa abahlanu kwabasixhenxe abatyholwa kwityala lokubulawa kuka-Keenan Forbes nogxa wakhe uTibelo Tibbs Mutswane namhlanje. Abarhanelwa abathathu bafake izicelo zebheyili ze ababini bazilahla izicelo zabo ngenxa yeengxelo ezifungelweyo ezidinga ukulungiswa. Umrhanelwa wokuqala uLindokuhle Mkhwanazi uyakhanyela ukuba unento emdibanisa nokubulawa kuka-AKA noTibbs. Utsho esithi ucela ukukhululwa ukuze abe nenkosikazi yakhe ekhulelweyo. Abarhanelwa abahlanu kwabasixhenxe kwityala lokubulawa kuka-Keenan Forbes obedume ngelika-AKA kwakunye nogxa wakhe uTibelo Tibbs Mutswane benze izicelo zebheyili namhlanje enkundleni kaMantyi eThekwini. Kwingxelo efungelweyo kaLindokuhle Mkhwanazi ongumrhanelwa wokuqala kweli tyala
Kuvele ukuba ngaphandle kokubanjelwa kwakhe ukubulawa ka-AKA wayengaphandle ngebheyili ye-R5,000 ngelinye ityala lokuzama ukubulala. Ukanti le ngxelo ikwadandalazise ukuba udinga ukuba sekhaya nenkosikazi yakhe ekhulelweyo, umntwana wabo wokuqala. Umkhwanazi kwamile kwelokuba akabandakanyeke ekucinyweni igama ka-AKA. I'm willing, prepared and ready to take this honorable court into my full confidence that I will be found not guilty if this matter proceeds to trial. Paragraph 40, in fact, I will instruct my legal team that this matter stops after the state case by applying for a discharge in terms of Section 174 of the Criminal Procedure Act 51 of 1977. Kananjalo utata ka-AKA umnumzana Tony Forbes uthi ukholelwa ukuba bakhona abavubeli beyelenqe lokubulawa konyana wakhe yaye unethemba lokuba ubulungisa uza kubufumana. This is the start. These people are the start. There are more people. To my mind, the mastermind is not here, and there may be a few layers above these people also. But this, we have to start somewhere. But I'm, as I said last time, I'm quietly confident, and I have confidence in the team. Ukanti lomba uza kuqhuba inkundleni kwakhona ngomhla we-18 kulinyanga. Bavele kwinkundla kamantyi yasePhale eNtshona Koloni abarhanelwa ababini ngokuphathelene netyala lokubulawa kuka-Asiphe Cetywayo. Esisibini sibanjwe kwalanga ebutsheni bale nyanga emveni kokufunyanwa komzimba ka-Asiphe uqonqolozile ethafeni kwilokishi yaseMbekweni. Lo ibingumfundi wedyunivesithi Cape Peninsula nobesenza unyaka wakhe wokugqibela kwizifundo zemfundo. Umzimba ka-Asiphe Cetywayo ufumana kwihlathi laseMbekweni sele ubanda. Abarhanelwa ababini kweli tyala nabangabamelwane kuCetywayo bebevele phambi kwenkundla kamantyi. Ikhaya lale ntwazana lithi saxhelekile sesenzo. Ngomeza istrato sinye futhi no-Asiphe andiqondi into okubana xa ebehamba nabo ebeyilindele into okubana bangamenza into efana nale bayenzileyo kuye. Ingase siwubone wona umthetho udlala indima yawo. Asizuthi ke makubuya isigwebo sentambo, kodwa umnqweno wethu lowo umuntu owenze into efana nale nowuphi. Kanti neenkokheli zalo mmandla zethu uluntu lusadanile sesenzo. The community has been devastated and shocked because the loss of Asiphe is not only the loss of her family but also the loss of the community. Uphando lokubulawa kuka-Asiphe lusaqhuba kwaye igunyabandla lezotshutshiso lithi lizasikhaba isicelo sebeyili somnye wabarhanelwa. Yes, the two accused appeared in court, the two cousin brothers, for the murder of that 23-year-old CBUT student. The case has been postponed to the 25th of March for Mlungisi Manzi to apply for bail. Initially, both said they're abandoning bail, but Mlungisi Manzi changed his mind and is going to apply for bail now. Schedule 6 bail application, which the state will oppose. Ityala limiselwe umhla wama-25 kwinyanga kaMatshi nanjengoko kusalindeke ukuba kongezwe ubungqina kweli tyala. Inkampani yezosasazo iMultiChoice inqinile kuba isicelo somzuzu wokugqibela sikaThabo Bester noNandipha Makudumana sokunqanda iShowmax ukuba ingasasazi inkqubo-mbaliso nebalisa ngokuqhwesha kukaBester entolongweni Sizakumanyelwa inkundla ephakamileyo yaseRhawutini ngomso. uBester kunye noGqirha Makudumana babhenele enkundleni ngelithi le nkqubo-mbaliso inyhasha amalungelo abo, ukanti kwelayo icala iShowmax sele icele amagqwetha ayo ukuba asiphikise ngomso esi sicelo. iShowmax ikholelwa kwelokuba iinzame zokunqanda le nkqubo-mbaliso ingayi emoyeni azikho semthethweni. Elibali likaBester bekulindeleke ukuba liqala ukusasazwa ngomso kwiShowmax. Inzalelwane yelokishi Alexander eRhawutini umnumzana Eugene Marhene ifake iikhamera kwizitalato zale lokishi ngelokuqobisana nolwaphulo-mthetho. uEugene uthi uchukunyiswe lulwaphulo-mthetho lugabadeleyo kwindawo apho ikhoyo inkaba yakhe ze waqala eliphulo nalapho abahlali bathe balithakazelela ze bagqiba ekubeni bacoce zonke izitalato khona ukuze lo mmandla ucoceke yaye ukhuseleke. Tsikinoyiya uye kuzibonela wasenzela le ngxelo. Emva kokubuya eJapan nalapho wayezixhobisa ngolwazi oluthe vetshe
Kwizifundo ezingenanzulu ngezithuthuthu, umnumzana Eugene Magene ubuyele ekhaya wabona kufanelekile ukuba luxanduva lwakhe njengamntu onkaba yakhe ise-Alex ukuyikhusela kubugewu obuthabathe olunye unyawo kweli. Community excited kakhulu ukuthi sinama-camera la estradini. Lama-camera asebenza only to view la estradini. So we have installed about 4 cameras and we are able to see anything that is happening throughout the day and throughout the night. Eliphulo kungoku nje ulinabisela nakwezinye izitalato watsho ebulela abahlali ngokusabela ikhwelo. Ngibonga uNkulunkulu ukuthi I was able to put everybody together and nokuthi babe no believer in me, and I promise to do the right thing, and I will make sure ukuthi sihlangana in other streets, let them come together. Ukubanja inkunzi bekukhulu kona phela Alexander, bibanjwa kakhulu inkunzi, bibanjwa nasemini nasebusuku nanini na, noba umuntu ubheke emsebenzini uthathelwe isipaji uqhuthelwe ifoni. Kanti neempuku ezigqugqisayo kule lokishi azisenaziциthi zakuzimela nanjengoko iphulo lokucoca likwizinga eliphezulu ngenxa yefuthe lika-Eugene. Ukuklina lokhu sikubone la e13, sabona i13 clean, then nami ngathanda ukuthi iblock yami ngiyibone ifana nayo 16 i13 because of ama-challenges wamagundwane nabantwana bethu babadlala lapho labadlala khona thola ukuthi kunamanzi. Aba bahlali bakwenza oku benganyekanga nepeni emdaka kodwa bayilangazelela inkxaso karhulumente. Umnumzana Magene nabahlali bathi banqwenela ukuba zonke izitalato zase-Alex zibe neekhamera khona ukuze unqevu obhaqwe esophula umthetho agagane nembilazithutha. Batsho besithi xa zonke iilokishi zaseMzantsi Afrika zingazeka mzekweni, ulwaphulo mthetho lungayimbali. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa Newsroom Africa, ndinguntsiki Noyiya eAlexander eRhawutini. Sembulise kwakhona kwinqaku lethu lokuqala sithe inkundla ephakamileyo ePitoli igqibe kwelokuba ukuvuma kwabamangalelwa ababini ukuba nesandla ekubulaweni kuka-Senzo Meyiwa kungasetyenziswa njengobungqina kweli tyala. Kanti ke abantu baphefumle ngeli nqaku kumaqonga ethu ezonxibelelwano. Elicala-ke njengamanje selifike kuvuthondaba, iyona nto isizwe besilindele. Ngiyacabanga-ke manje ukuthi bonke ababalwa abasolwa sekufanele bezoyiphendulela. Ndicinga uba lifikelele esiphelweni ke ngoku ityala likaSenzo Meyiwa msasazi. Umgwebi makagwebe ngokufanelekileyo. Eli ityala ndifunga uDabs leli kwelesithathu izulu alikazugqitywa tu. Indaba lelicala likaMeyiwa iyangimangaza ngempela, iyadida. Uyazi ukuthi angisazi noma ngibakholwa yini laba noma ngabakholwa ngempela. Masele bechaza baba bethunywa ngubani ukwenzela ityala lizoqosheliswa kudala ngoku lizengezenge letyala eli. Noko sesingxamele nathi kwanela singabantu. Msasazi mna ndibone ngathi seyincipha xesha le. Ndiyawusuke ndibone ngoko but andinalo ithemba ndifuna uxoka. Kokuxhomekeka msasazi into bangabantu abanjani na ubangamaqila aba bantu angeke baze nanto aba. Yakona isigqibo sihle kakhulu kodwa kuyoba ngcono beyokhipha ngisho umuntu owayebathumile kungakuthini nje ngokuvuma kwabo kuphela. Akho nto la ingcimba izokhawulezisa. Kusazophinda kuqhubeke futhi kufanele obunye ubungqina kuleli cala. Imove. Uzalani kaDosini Nqanda uthi mna ndiphelelwe lithemba loba inkundla izode yenza ubulungiswa ngokubulawa kukaSenzo iyoyisakala kokusingatha elidozadoza letyala uTshekutshikitsha eCatgop. Athabile Khandanisa uthi sisigqibo esihle esimsasazi nokokudala liqhuba elityala kufuneka lide lifikelele ekupheleni ngoku ide ivalwe le ncwadi thwesenqqushwa emphekweni. Noziphiwe Mantana uthi mna ndicinga uba sisigqibo esihle esi noko lidala lityala intyori ilele kubatshutshisi namangqina ngoku kugwetywe qhasho esemphekweni eqqushwa. Bukelo ngaphefumla kwimiqolo yethu sebenzisele nombolo kaWhatsApp nangu-071 670 2548. Umphathiswa wamanzi nogutyulo kweli umnumzana Senzo Mchunu utyikitye isivumelwano esentsebenziswano nomphathiswa ojongene nemihlaba uphuhliso lwamaphandle namalwandle eZimbabwe ugqirha Anxious Jongwe Masuka. Esi sivumelwano sesokuba ilizwe laseZimbabwe liza kuthumela amanzi acocekileyo kweli loMzantsi Afrika ukusuka kwiziko lokucoca amanzi iBeit Bridge Water Treatment Work eliseZimbabwe.
Ilizwe laseZimbabwe lithe langenelela kwingxaki yamanzi ojongene noMzantsi Afrika ngokuthi lithumele amanzi acocekileyo kwilizwe loMzantsi Afrika. Umphathiswa ojongene namanzi nogutyulo kweli uSenzo Meyiwa kwakunye nogxa wakhe uGqirha Anxious Jongwe Masuka bathe batyikitya isivumelwano phakathi kwala mazwe mabini. We really are appreciative of this step that we're taking. It's very significant, and it also gives credence to a number of institutions that you are referring to that have been established. Meyiwa kwabulele inkokheli zala mazwe mabini ukuba zibanike igunya lokuthatha ezi zigqibo. Kanti naye umphathiswa uMasuka uthi bachulumancile beli lizwe laseZimbabwe ukuba bakwazi ukufaka isandla kwingxaki ejongene noMzantsi Afrika. Zimbabwe and South Africa formed a joint water commission in 2015, which was then elevated as part of the Bi-National Commission, and this is at the head of state level, and therefore this agreement and all the proceedings will be elevated and reported at that Bi-National Commission. uGqirha Sean Phillips nongumlawuli jikelele wamanzi konogutyulo kweli uthi sele kulithuba ngoku bekhangela indlela ezinokukhawulelana ngayo nengxaki yamanzi kummandla waseMusina kwaye isisombululo sokusebenzisana nelizwe laseZimbabwe asizukubaxabisa kakhulu abantu epokothweni. If we're going to do a very expensive scheme to develop new water sources here in the Musina area, the residents of Musina and businesses in the area will have to pay for it through increased tariffs. But we found that there's a cheaper option across the border in Zimbabwe. There's a water treatment works at Bait Bridge, which is underutilized, and it's much more cost effective to provide for the medium-term needs of this area. Ezinkokheli zala mazwe mabini zakuqhubekeka zixoxa ngezinye indlela la mazwe mabini lokuqhubekeka ancedana ngawo ukukhawulelana nemicelimngeni engundoqo. Emveni kweminyaka elithoba ungasaqhubeki umdyarho wee-mbaleki we-City to City ude wabe kanti uyabuya kulo nyaka nalapho ujonge ukwamkela iimbaleki ezisuka phakathi kwaseTshwane naseRhawutini. Baququzeleli balo mdyarho bathi abo baza kuthatha inxaxheba kulo msitho walo nyaka bazibeke ethubeni lokuphumelela inxalenye yesixamali esi-1.2 million yeerandi. Umdyarho 50 kilometers e-City to City ubuyile kwakhona emveni kokuba ugqibelise ngonyaka ka-2015 icandelo zemidlalo inkcubeko kurhulumente waseGauteng kwakunye nabaququzeleli balo mdyarho bathi kulo nyaka lo msitho uza nokuninzi. Umongameli we-Athletics South Africa kweli uJames Muloyi uthi indima edlalwe ngurhulumente waseGauteng imandla kakhulu kwaye iza kuba negalelo kwezimbaleki. Most of the athletes, those are going to run, they're going to support their money, their parents and their families with that money. So we have created a job for us, and then our lives is going to be very easy now going forward. Kanti nembaleki zoMzantsi Afrika zithi zichulumancile ukuthatha inxaxheba kulo mdyarho nanjengoko kubo ingengomdyarho nje kuphela kodwa ingumsebenzi wabo. I'm willing to be into that top 1 to 10. On those numbers, I must be there because umsebenzi wami. It is where I get to buy bread from. Inkulu baphathiswa kwiphondo laseGauteng umnumzana Panyaza Lesufi uthi eyona njongo yabo kukuvuselela imidlalo kweli phondo kwananjalo nokuqinisekisa ukuba iphondo laseGauteng likhaya lentshatsheli. We want to plant a seed and create opportunity for our athletes so that they don't always have to catch a train or a flight to KZN. They must just catch a Karibana. Izicelo zalo mdyarho zisavulile de ibe ngumhla wama-22 kanti wona umdyarho uza kube ungomhla wama-31 ukuqala kwibala lombhoxo iCenturion ukuza kwibala lezemidlalo eWanderers eRhawutini. Kanti masityebisa amehlo kwimidlalo yeNedbank Cup ezakudlalwa. Nanguthabile Makhaphela nemozulu yangokuhlwanje nangomso. Kakhulu kuwe madikeli idzwakaza enhle yamaqwathi apho kudesika yendaba ndiyakubulisa ibukela ekhaya ndikwamkela kaloku nam apha eqongeni lam lemozulu mna ke ndikuthabile Makhaphela umamthembu ungoza namhlanje nangomso nantsile thuna imozulu.
siyavula ke bukele ngokuphawula kaloku ngokubanzi ingcelo zapha eMzantsi Afrika ukutshisa ukuqatha kwelanga njenge-heatwave ukubhudla kakhulu kwemimoya kaloku bukele phaa elinqumeni futhi nokubanda ukuphila kaloku apha eMzantsi Afrika nezomvula ke zibekwe kakhulu futhi apha ephondweni laseRhawuteng phaya ngomso indawo ezifana phaa kooPretoria futhi bevuka phaya ekuseni ngaye kaloku la 18 degrees bahambe kamandi ke nosuku ngamafa ngephi ka-31 degrees indawo ezifana naphaa kaloku ooVereeniging futhi kuyatshisa phaya ekuseni futhi ngo-16 degrees baqukubele bavale kaloku ubukelo lasuku futhi ngaye kaloku la 29 degrees emva kwesekuseni phaa ngomso xa siphawula ngokubanzi amaqondo wakho aphantsi naphezulu sivule phaa kaloku empuma koloni njengaphaa koBurgersdorp kuyabanda ekuseni ngesithandathu bahambe nemini yakhona bambukela ilanga phaa lehlaba umhlaba kamnandi futhi nge-33 nanso ke Imozulu apha kumbindi eMzantsi Afrika elo kaloku phaa kaloku eFreystata njengaphaa kummantla weliphondo leyo ke yiSasolburg ngo-15 degrees kuyabanda phaa ekuseni futhi kodwa noko mbukeli laa Mozulu ke ibuye iguquke phaya kaloku ifikela ku-30 degrees phaya ebusuku nantso bethuna Imozulu phaya ephondo lasentshona koloni ngomso indawo ezikufuphi nonqoma indawo ezifana phaa kaloku koFred and Dals kwasekuseni phaa bevuswa ku-12 degrees baqukubela usuku lwabo ngamafu njangephi ka-33 degrees kanti bona baphila ngolu hlobo phaya ephondweni kusenorthern Cape ngomso phaya emini kwasekuseni phaya eKurumani kumantla eliphondo ngo-14 degrees bahambe kamandi ke bukele nolwasuku futhi ngamafu njangephi ka-35 degrees bethuna kaloku imeko oluhlobo phaya Imozulu phaya ephondweni lethu liphaa kaloku kumantla apha eMzantsi futhi leyo ke yiNorthwest phaa ngomso njengaphaa koTosca ngo-15 phaya ekuseni bahambe nemini bukele noko ithande kakhulu futhi ukusibekela ngo-30 ekhatshwa siso esasithoba nantso kaloku Imozulu apho sikhwebethela sisazana thina apha eRandburg eGauteng njengaphaa kaloku inqabi yeliphondo eSprings kwasekuseni phaya kuye kaloku la 16 degrees bavala imini ke bukele phaa ngomso futhi nemvula ngo-28 degrees benje bona phaya ephondweni kubantla nantso kaloku futhi ke bukele leyo ke yiLimpopo phalaburwa phakathi kwexesha lasekuseni futhi kuye kaloku la 20 degrees baqukumbela usuku ngamafu phaya ka-26 degrees bethuna benje phaya ephondweni futhi kwapha kuMzantsi Afrika futhi njengaphaa kaloku empumalanga indawo ezifana phaya eMiddleburg ngo-13 degrees bahambe belisoka kamnandi futhi olasuku nga-20 ekhatshwa siso eso sihlanu sizozudwa apha ekhaya xa siqukubela Imozulu lethu kuphaa kaloku kwaZulu Natal njengaphaa kumantla weliphondo njengaphaa kaloku ooPongola futhi neziphaluka ngaye la 18 degrees basoka imini yabo kamandi phaa futhi ngamafu njangephi mbukelo phaya ka-28 degrees mnta bethuna ungozi mamthembu ndikuthande kangaka xeshele miyore kamnandi mawethu